Bonjour à tous. From coast to coast to coast, there are Canadians working long hours to keep each other safe and keep our country moving. But for everyone putting in an extra shift right now, there's someone else who wants to work but can't. Maybe you've been laid off because of the pandemic. Maybe you still have a job but aren't sure if your employer is going to keep you around next month. Whatever your situation may be, we're in your corner. Earlier this month, we introduced the Canada Emergency Wage Subsidy to help protect your job or help you get back to work. And as of this morning, applications for this program have opened. Employers can now submit a claim for the Canada Emergency Wage Subsidy through the Canada Revenue Agency. To access the 75% wage subsidy for your employees, go online through canada.ca to reach this portal. Whether you're a charity that employs 200 people or a fast-growing startup that employs just 20, you will be eligible to up to $847 per week per employee. And you can expect to see this money soon. The CRA has partnered with financial institutions, so make sure you register for direct deposit to get your money quickly. The first payments should begin to arrive on May the 7th. For organizations like Focus on Nature, who sent me a letter last week, that's huge. Because of COVID-19, this charity from Guelph would have been forced to lay off all of their staff. But thanks to the wage subsidy, they can now keep their employees on the payroll and keep teaching kids about nature. And there are so many more stories just like this one. There have been over 300,000 views of the online calculator we launched last week to help businesses prepare a claim. And since the portal opened at 6 a.m. this morning, almost 10,000 businesses have already applied for it. That gives you a sense of just how many people this program will help. Right across the country, it's going to keep businesses and workers connected. And that gives people certainty that they'll have a job now and in the months to come to support themselves and their family. And it means employers will not just have the help to stay afloat through the tough time, but they'll be ready to gear back up when things get better. We all know a local salon or a gym that's had to close, a neighborhood restaurant or shop that's really struggling. And more importantly, we all know people who work there. They deserve a hand to get through this, and that's what the wage subsidy is for. Depuis ce matin, les employeurs peuvent déposer une demande en ligne pour recevoir la subvention salariale d'urgence sur le site de l'Agence du revenu. Vous trouverez le portail en ligne sur le site canada.ca pour faire votre demande pour cette subvention de 75%. Que vous dirigiez un organisme de bienfaisance qui emploie 200 personnes ou une start-up qui emploie 20 personnes. Vous pourriez recevoir jusqu'à $847 par employé par semaine. Et c'est de l'argent que vous allez recevoir bientôt. L'Agence du revenu a travaillé avec les institutions financières pour faire en sorte que vous puissiez rapidement recevoir vos paiements si vous optez pour le dépôt direct avec les premiers paiements à partir du 7 mai. Depuis 6 heures ce matin, près de 10 000 entreprises avaient déjà présenté une demande. La subvention va aider beaucoup de gens à garder leur emploi pendant cette crise. Et ça va aussi aider les employeurs à reprendre rapidement leurs activités une fois la crise terminée. On a tous, pas loin de chez nous, un salon de coiffure ou un gym qui a dû fermer ses portes, un restaurant de quartier ou une petite boutique qui sont vraiment en difficulté. Et surtout, on connaît tous des gens qui travaillent dans ces endroits-là. Ils méritent un coup de main pour passer à travers et c'est à ça que sert cette subvention salariale. Mais c'est certain qu'un seul programme ne peut pas aider tout le monde. Si votre employeur ne peut pas vous réembaucher, si vous êtes un travailleur saisonnier, si vous ne pouvez pas trouver un job en ce moment, on va vous aider. Vous avez probablement déjà reçu votre premier chèque mensuel de la prestation canadienne d'urgence. Si vous en avez besoin pour le mois prochain, vous n'avez qu'à vous rendre en ligne et confirmer que vous êtes toujours admissible. Mais souvenez-vous, vous ne pouvez pas garder et la subvention salariale et la prestation d'urgence, c'est l'un ou l'autre, pas les deux. Pour ce qui est des étudiants,
On travaille avec les autres partis pour adopter un projet de loi qui va nous permettre d'instaurer les mesures qu'on a élaborées pour vous. On va poursuivre ce travail-là au Parlement. Notre première séance virtuelle aura lieu demain et une séance en personne aura lieu mercredi. Parallèlement, on va aussi donner aux provinces et territoires du financement pour augmenter les salaires des travailleurs essentiels. Ils font un travail incroyable et ils méritent d'être compensés justement. People are facing different challenges right now, and no single program can reach everyone. So we're coming at this from every angle. If your employer can't hire you back, if you're a seasonal worker, if you can't find a job right now, the Canada Emergency Response Benefit is there for you. You've probably already received your first check. And if you need the help again for the coming month, go online and reconfirm that you're still eligible. And I want to remind everyone, you won't be able to keep both the wage subsidy and the CERB. It's one or the other, not both. If you're a student, there's support for you too. Right now, we're working with the other parties on legislation to get this help flowing. Parliament will have its first virtual sitting tomorrow and an in-person sitting on Wednesday. And if you're an essential worker, you deserve to be paid properly for your incredible work. Our government is doing its part to make that happen. Ontario came out with their plan over the weekend, and we're working with them to provide the support they need to deliver results. And we're currently in discussion with all the other provinces and territories to get their plans for essential workers in place. I'll have more updates for across the country in the coming days. As I said Saturday, we're also collaborating on shared guidelines for reopening the economy once the time comes. Different provinces and territories will be able to move at a different pace, but we need clear, coordinated efforts from coast to coast to coast. And no matter where you live, you need to continue following the recommendations from public health officials that will keep everyone safe. Comme j'ai dit, on travaille aussi avec les provinces et les territoires en vue de rouvrir graduellement l'économie. Les réalités de chaque province et de chaque territoire sont uniques, mais on doit travailler ensemble pour assurer la sécurité de tous les Canadiens. On a tous hâte de revenir à notre vie normale, mais on doit le faire comme il faut, sinon on risque de perdre tous les progrès qu'on a réalisés jusqu'à maintenant. Alors, vous savez quoi faire. Restez chez vous. Continuez de vous laver les mains fréquemment. Et si vous devez sortir, restez à 2 mètres les uns des autres. À chaque jour, on se rapproche du moment où tout sera derrière nous. On se rapproche du moment où on pourra célébrer tous ensemble. On n'est pas encore rendu à ce moment-là. Persévérons ensemble, mes amis. Merci. Merci beaucoup, Monsieur le Premier ministre. On va commencer la période de questions par le téléphone aujourd'hui. Opérateur, c'est à vous. Thank you. Merci. Première question, Raymond Filion, TVA. À vous. Bonjour, Monsieur le Premier ministre. Au sujet de la réouverture de l'économie dont vous venez de parler, dans la mesure où ça va varier d'une province à l'autre et même d'une région à l'autre à l'intérieur d'une même province, est-ce que le recours à la loi sur les mesures d'urgence est quelque chose d'envisagé pour limiter les déplacements des gens, fermer certaines frontières régionales ou provinciales? Comme j'ai toujours dit, j'espère ne pas en avoir besoin et je ne pense pas en avoir besoin jusqu'à ce point-ci. Les gens sont en train de suivre dans la grande mesure les instructions données par les provinces, par le pays, par nos experts en santé. Ils limitent leurs déplacements, ils restent chez eux. Et je pense que les gens savent à quel point c'est risqué de rouvrir ou de reprendre les activités trop rapidement parce qu'on pourrait perdre tous les gains qu'on a eu difficilement durant ces dernières semaines de confinement. Nous devons faire attention et je sais que les Canadiens le savent. Je pense que nous avons les outils en place pour pouvoir s'assurer que ça se fasse. Okay. I think
As I've said from the beginning, I'm loath to use the Emergency Measures Act, and up until this point, it has not been necessary. I think people have been following the guidelines, instructions of public health officials, of provincial and federal instructions. People have been doing the things necessary to keep themselves safe, to keep their neighbors safe, to keep health workers safe, to limit their movements. We have measures in place that people are following as we reopen gradually. I'm certain people will want to follow these measures, because if we get this wrong, everything we have done, everything we have sacrificed over the past many weeks could have been in vain. We need to make sure we do this very carefully, based on absolutely the best scientific advice. En suivi, Est-ce que vous avez vu et approuvé les plans que le Québec et l'Ontario doivent dévoiler aujourd'hui et demain? Et est-ce que vous pouvez être clair, donner des exemples concrets sur les règles qui doivent être suivies? Par exemple, le port du masque sera-t-il obligatoire? Est-ce que les employeurs devront installer des plexiglas entre leurs employés? Pouvez-vous donner des exemples concrets des mesures qui devront être suivies? D'abord, c'est pas au gouvernement fédéral d'approuver des mesures qui sont dans les compétences des provinces. Nous sommes une fédération et nous respectons l'autorité des provinces de prendre les décisions appropriées pour leurs citoyens. Et comme vous savez très bien, d'une industrie à l'autre, d'une région à l'autre, les mesures vont être différentes pour garder les Canadiens en sécurité. Nous, ce qu'on est en train d'élaborer en partenariat avec les provinces, c'est des principes de base, des éléments comme vous devez vous assurer qu'on a assez de capacité de dépistage pour rouvrir l'économie. Vous devez vous assurer que il y a des conditions précises pour les différentes industries ou secteurs qui pourraient rouvrir. C'est des principes à suivre, mais les provinces ont le droit et ont l'obligation de mettre de l'avant des éléments précis qui fonctionnent pour eux. The provinces have the authority to determine what is in their best interest. It's not up to the federal government to check or oversee the provinces in their areas of jurisdiction, and much of this falls within their areas of jurisdiction. They have the responsibility to do what is right for their citizens. Every province is in different situations. Regions within the provinces are in different situations. And I have full confidence in the premiers of the provinces and the territories to move forward in a way that is right for them. What we've been working on with the provinces is a set of guidelines and principles that can inform the decision makers in each region. Things like make sure that you have enough medical capacity to handle a potential surge. Make sure you're doing enough testing for your situation and have a plan to do more. Make sure that there are specific guidelines in place for specific sectors or industries that are appropriate to keep people safe. It's not up to the federal government to determine what those are. We have tremendous confidence in the provinces, who very much want to make sure that this happens the right way and that we don't fall back into another phase like we're in this time as we gradually open up. thank you. Next question, operator. Thank you. Merci. Next question, Mia Rabson, the Canadian Press. Line open. Good morning. You already mentioned that the CERB and the wage subsidy can't both be received by people. How do you see them sort of complementing each other or working together? And are you not worried that workers are sort of going to be caught in the middle and many of them are going to end up having to pay one or the other of them back? The wage subsidy and the CERB are designed to support workers, to support people who've lost their paychecks. For someone who's lost their job, whose employers can't hire them back with the wage subsidy, the CERB is there to give them $500 a week, $2,000 a month, so that they can pay for their groceries and make through this tough time while they're not receiving any sort of paycheck. But we also realized that it is really important for restoring our economic activity to full potential as quickly as possible, that ideally people stay connected
to their jobs, that they stay connected with their employers. And that's why we're facilitating a wage subsidy up to 75%, that is up to $847 a week, that will go through the employers so that people can stay on the payroll and stay connected to their job so they have confidence that they'll have that job when we have time, when we're at the time to come back as an economy. These are two different measures that aim to do the same sorts of things, make sure families and workers are able to make it through this time while doing the right things to keep themselves safe and to make sure our economy comes back strong. But it is one or the other. Because of the uncertainty, because of the application process, it is possible that people will have received both the CERB and the wage subsidy. In that case, they will have to, over the course of the coming months, pay one of them back. So people should keep that in mind, that if you're getting both, you should probably put one of them aside so that you can pay that back and you don't get overly challenged with that down the road. But we recognize that getting money out to people quickly and strongly, reliably, was the most important thing, and that's what we did. We'll figure out the next steps as we go and make sure that it's fair for everyone. Nous avions créé 2 programmes pour aider ceux qui ont perdu un chèque de paie. D'abord, la prestation canadienne universelle qui donne jusqu'à $2,000, qui donne $2,000 par mois pour ceux qui ont perdu leur emploi. Mais on savait que dans l'idéal, les gens garderaient leur emploi pour pouvoir revenir en force quand l'économie rouvrira. Et donc, on a voulu pouvoir garder ce lien entre employeurs et employés. Et c'est pour ça qu'on a amené la subvention salariale. On va envoyer 75% du salaire des travailleurs par semaine aux employeurs pour qu'ils continuent de pouvoir payer à 75%, jusqu'à $847 par semaine, leurs employés, pour que quand l'économie rouvrira, les gens auront encore et toujours ce lien avec leur travail et vont savoir qu'ils ont une job à laquelle ils vont pouvoir revenir. Mais ces 2 mesures sont l'un ou l'autre. Alors, avec l'application, c'est normal que certaines personnes auraient reçu les 2, mais il faut savoir qu'il va falloir payer probablement la prestation canadienne d'urgence, si vous recevez les 2, alors mettez cet argent de côté et on va régler ça dans les mois à venir. Mais pour l'instant, on a fait le choix qu'on voulait envoyer l'argent aux gens de façon sûre et rapide, le plus rapidement possible, et c'est ce qu'on a fait. Following up, Mia? Yeah, do you envision then that many of the people who've already started applying for and receiving the CERB will suddenly be transferred over to the wage subsidy? And is that not very complicated? And are there sort of things within the program to try and prevent double payments so that there isn't confusion about who has to pay what back? The government agencies have a clear record of who gets what that will obviously help in sorting this out in the coming months. The wage subsidy is retroactive to March 15th, but as of the date that the CERB came in, a number of people didn't know if or whether they were going to get an eventual wage subsidy, and so applied for it. The CERB is coming up on a reapplication moment, and if people are receiving that wage subsidy, they shouldn't reapply for the CERB, the Emergency Response Benefit. It is a situation that is complex, but it is administered by different processes within government that are clear to keep separate. If you apply through your employer if the employer applies for the wage subsidy, that money will flow for you, and you no longer need to apply for the CERB. You no longer qualify for the CERB. Okay. C'est une situation où on voulait
assurer que les gens reçoivent de l'argent rapidement. C'est pour ça qu'on a fait la prestation canadienne d'urgence. Mais au fur et à mesure que les gens obtiennent la subvention salariale, ils ont plus besoin de la prestation canadienne d'urgence et n'appliqueront plus pour la prestation canadienne d'urgence. Et on a des systèmes assez robustes au gouvernement pour pouvoir savoir qui a reçu quoi, qui a reçu les deux prestations et va devoir repayer éventuellement. Mais pour l'instant, on a fait le choix d'envoyer plus d'argent à plus de monde pendant cette période d'urgence parce qu'on sait que les gens ont besoin d'appui. On savait qu'il fallait faire des choix et ce choix d'envoyer plus d'argent rapidement, je pense que c'était le bon choix pour l'économie et on figurera les prochaines étapes ensemble pour comment repayer. Merci beaucoup. Opérateur, prochaine question. Thank you. Merci. Prochaine question, Hélène Buzetti, Le Devoir. À vous. Oui, bonjour, Monsieur Trudeau. J'aimerais revenir à la question de mon collègue de TVA par rapport au plan de déconfinement. On sait qu'à Québec, on a évoqué le besoin d'immunité de groupe pour justifier la réouverture des écoles. La Dr Tam a manifesté des doutes sérieux samedi sur ce concept. Selon vous, la réouverture des écoles au Québec est-elle prématurée? Il y a encore beaucoup de questions au niveau de l'immunité de groupe ou l'immunité individuelle. C'est pas certain encore que quelqu'un qui a eu le virus ne peut pas rattraper le virus encore quelques mois plus tard. C'est un virus trop nouveau pour avoir toutes ces informations. C'est pour ça que on encourage de faire très attention dans les étapes de rouverture de l'économie. Mais c'est aussi pourquoi on a lancé un groupe de travail sur l'immunité pan-canadienne contre la COVID-19. C'est un groupe de travail qui va être basé d'ailleurs à Montréal, qui va faire les recherches nécessaires pour mieux comprendre l'aspect d'immunité et comment on peut l'utiliser pour protéger les Canadiens. Mais c'est un travail de moyen et de long terme. Pour l'instant, il faut faire très attention et je sais que tous les provinces sont en train de faire très attention que cette rouverture soit de la bonne façon, parce qu'on veut pas revenir en arrière. Okay. Et j'aimerais... We know that there is still a lot of uncertainty around the science of immunity, whether or not someone who has contracted COVID-19 is protected from contracting it again a few months later. That is still uncertain. There's a lot of research and science going on that topic across the country, around the world. We launched the Pan-Canadian Task Force on Immunity from COVID-19 just last week. So we have top scientists that are going to be working extremely hard to figure out what is the reality around immunity in Canada and how we can use it to keep people safer. But this is a work that will go on, it'll have immediate results in some levels, but it'll be a medium and long-term work that needs to be done. That's why we have to be very, very careful and cautious every step of the way in reopening the economy, because we don't want to come back to where we are. And I have confidence that every province is taking very seriously this responsibility to be careful, because nobody wants to have gone through all this for nothing. Et en question, M. Trudeau, vous avez mentionné que, mercredi, le Parlement resiège en personne. Vous avez parlé du projet de loi sur lequel vous travaillez pour établir la prestation pour les étudiants. Doit-on s'attendre à ce que ce projet de loi-là soit débattu, discuté et adopté ce mercredi? Et sinon, est-ce que c'est parce qu'il y a quelque chose qui bloque avec l'opposition? On a l'intention d'avancer avec ce projet de loi pour aider les étudiants. On l'a partagé avec les autres partis en fin de semaine et on est en train de travailler avec eux pour pouvoir passer ce projet de loi. C'est une mesure importante que les gens reconnaissent. Beaucoup d'étudiants vont pas avoir d'emploi cet été et on a besoin de les appuyer pendant cette période, pas juste pour pouvoir payer leur loyer, leur épicerie pendant ces mois-ci, mais parce qu'on a besoin qu'ils restent à l'école, qu'ils puissent payer leurs frais de scolarité pour l'année prochaine et les années à venir. S'occuper de nos jeunes, c'est de s'occuper de notre avenir et c'est ce qu'on va faire. Merci beaucoup. Opérateur, dernière question.
Oui, merci. Thank you. Next question, Cormac McSweeney, City News. Line open. Hello, Prime Minister. You've been talking about federal guidelines for provinces to follow in terms of reopening their economy. We're expecting the plans from Ontario and Quebec. We've already heard plans from Saskatchewan and New Brunswick. When are you going to release the full list of federal guidelines? I know you gave some examples earlier, but the full list of federal guidelines, because, we have nearly half the provinces now releasing their plans. We have been working with the provinces over the past weeks to develop a shared set of guidelines. These will not be federal guidelines. They will be guidelines that we agree to, all of us, the 13 premiers and the Prime Minister, all of our different orders of government, to inform ourselves going forward. It is something that is worked together to give Canadians a frame within which they can see the actions being taken in their particular regions. It is important and it is historic, the level of collaboration between provinces and territories and the federal government, and that is going to continue. So we are continuing to work on finalizing those guidelines and hope to have them out in the coming days so Canadians can see them. But I can tell you that already the thinking that has gone into building those shared guidelines with the provinces and territories is already informing the decisions that they move forward with in announcing reopening plans. Following up, Cormac? And just wondering as well, you've announced commercial rent relief for small businesses, medium-sized businesses across the country. And Premier Doug Ford has also called for some sort of residential rent relief. Is that on the table for the federal government? Is it in the works right now with the provinces? We recognize that Canadians need money for an awful lot of things, particularly when they no longer have a paycheck coming in, whether it's rent, whether it's groceries, whether it's supporting their family members. That's why we move forward rapidly on the Canada Emergency Response Benefit and the 75% wage subsidy that applications have launched today for. These are meant to replace income that Canadians won't have coming in over the course of this economic slowdown, and that can be used for rent, for groceries, for a range of things. If provinces in whom the relationship between renters and landlords is their jurisdiction want to move forward with more help for residential rent, they can of course do that. We will focus on giving the benefits to Canadians that will replace as much of their paychecks so that they can pay their essentials. Small businesses needed extra support for their commercial rents on top of the wage subsidy, and that's what we've done. Good morning, Prime Minister. Brian Mullen, Global News. One of the groups still feeling isolated and vulnerable are seniors. Many have had to absorb an extra cost of delivery services on a fixed income. Others have to pay additional dispensing fees at the pharmacy. Last week, you said help was coming. How much longer will seniors have to wait? We knew that moving forward on replacing people who lost and were counting on their paychecks through COVID-19 was the priority. And that's why we moved forward with the CERB and the wage subsidy, which launches today. We then recognized that students who often start their summer jobs in early May after finishing their term at post-secondary education needed help as well, which is why we're moving forward on that. Seniors are also facing a tremendous level of vulnerability because of COVID-19. It is health vulnerability. It is being isolated further, challenges around mental health and isolation, and difficulty sometimes getting groceries and getting the supports they need. We have moved forward on a number of things to ensure that they get supports, but we're also looking at further supports specifically for the most vulnerable low-income seniors who are truly challenged. Can you outline some of the options that you're looking at? As I said, we're looking at things like supports for the most vulnerable seniors who are seeing extra costs because of COVID-19, and we will keep working on that and have more to say soon.
Hello, Prime Minister. Tom Parry, CBC. Municipalities have taken a big hit during the pandemic. Have you given any more thought to helping them? And if you do, how would that work with the provinces? We continue to work with the provinces on the challenges that they're facing. We see municipalities absorbing many extra costs because of COVID-19. They are the responsibility of the provinces, of course, and we respect the constitutional division of powers in this country. But at the same time, we are looking for ways to make sure that municipalities have the necessary flexibility and tools to keep their citizens safe and to deliver necessary services. But those are conversations that we're ongoing with the provinces. Can I ask you as well, when the economy starts to reopen gradually, you're going to have a lot of businesses that are going to be on the market for personal protective equipment. There's a high demand for it out there already. Are you making any kind of plans to deal with that? Every single day, every week, we are ramping up our supplies of personal protective equipment. We have been ensuring that as much as possible, our healthcare workers, our frontline essential workers get the equipment they need to keep themselves safe. But as we look at reopening the economy in different parts of the country, we know there is going to be an increased demand for personal protective equipment. That's one of the principles and guidelines we have to keep in mind as we look at reopening. Will there be enough PPE for various sectors to open up? And that's a piece of it. We are expecting to receive a shipment of PPE every day on flights from China this week. We are ramping up our domestic production capacities for personal protective equipment because we know that is going to be an important source for Canadian businesses and Canadian industry in the coming months. These are all things we're doing to make sure we can take the decisions that will gradually reopen the economy while keeping Canadians safe. Bonjour, M. Trudeau, Philippe Vincent Foisy de Radio-Canada. Sur la PCU et l'aide aux étudiants, est-ce que vous allez faire des modifications afin que qu'il y ait plus d'incitatifs à retourner travailler? Parce qu'en ce moment, si vous allez travailler, que vous faites 1 $, ben vous ne touchez plus le 2000 $. Donc, pour arriver à 2000 $, il faut travailler beaucoup, beaucoup plus d'heures. C'est pas vraiment un incitatif pour retourner travailler temps plein. Il y a des entrepreneurs, il y a des groupes qui nous disent que ce n'est pas en ce moment quelque chose qui favorise le retour au travail. Est-ce que vous allez les modifier, ces prestations-là? On est en situation de confinement maintenant à cause de la COVID-19. Il n'y a pas assez d'emplois pour les Canadiens à travers le pays. Oui, nous sommes conscients des défis au niveau des incitatifs et on cherche à s'assurer que les industries qui ont besoin de travailleurs vont pouvoir les avoir, mais on est dans une situation où des millions de Canadiens ne pourront pas recevoir un chèque de paye pour du travail fait et donc nous avions besoin de les appuyer. Il n'y a pas assez d'emplois maintenant pour les Canadiens, il n'y a pas assez d'emplois pour les étudiants. On a besoin de les appuyer, c'est la décision que le gouvernement devait prendre. Mais pourquoi ne pas les rendre plus flexibles? Pourquoi ne pas donner plus de flexibilité pour qu'une personne puisse toucher une partie de la prestation, mais puisse aussi, par exemple, aller travailler en CHSLD pendant 5 jours et comme ça, on encourage les gens à aller là où on en a vraiment besoin s'il y avait plus de flexibilité? C'est une réflexion qu'on a eue dès le début de vouloir pouvoir aider de la bonne façon les différents travailleurs, les différentes industries. La réalité, c'est que nous devions sortir ces prestations rapidement pour que les gens puissent payer leur loyer, qu'ils puissent faire leur épicerie et surtout qu'ils puissent faire le choix de rester chez eux, de s'isoler et de protéger nos voisins, nos travailleurs dans le système de santé. Si on n'avait pas donné de façon adéquate aux travailleurs pour remplacer les chèques de paye perdus, ils auraient été obligés de se mettre dans des situations de vulnérabilité pour aider leur famille. Et ça aurait prolongé cette période de crise de la pandémie de la COVID-19. Donc, nous avons choisi de le faire rapidement, de le faire de façon solide. Plus de 8 millions de Canadiens reçoivent la PCU maintenant. Nous savons que chaque élément de complexité ajouté à ce programme-là
augmenterait le risque de ne pas pouvoir le livrer rapidement et de façon solide pour les citoyens. Alors, nous avons choisi de le faire rapidement et solidement et simplement. C'est ce qu'on a fait. Hi, Prime Minister. Mackenzie Gray from CTV News. Over the last number of weeks, you've said that life will not return to normal until we get a vaccine. We asked Dr. Tam about those questions on the weekend. She said, and this is a quote, that it's very premature to comment on if we'll get a vaccine, and if we do, how effective it will be. So considering her cautious words on our ability to get a vaccine, is it still your position that life will return to normal only if we do get one? Normal is something that is a long way off for all of us. And if we want life to get back to the way it was exactly before, it won't. There will be differences even a few years from now that we will have learned from dealing with this global pandemic that I think will be important lessons. As we move forward over the coming months, we will be able to see careful reopenings in certain sectors of the economy, certain things being allowed as people try to get back to something a little more like normal. But until we have a vaccine for COVID-19 or a system of treatments that are equivalent to a vaccine, where we can be sure that people will not, will not have COVID-19 be as lethal as is now, we are going to have to be very careful. That caution will remain, because at any time, if we loosen our measures too much, we could find ourselves back in a tremendous spike. Historians remember from the 1918 Spanish flu epidemic that the spring was pretty bad, but the fall was much worse. We need to stay vigilant every step of the way. And that's what we're focused on, so that this disruption to our economy, to our lives, that is difficult to go through right now, will not have been for nothing. And we will continue to keep ourselves safe for the coming months. Okay. Nous reconnaissons. Ce qui est normal va prendre longtemps avant de revenir. Et même à ce point-là, dans 2-3 ans, même après un vaccin pour la COVID-19, on va avoir changé des comportements, on va avoir pris des mesures en tant que société qui ne seront pas les mêmes que ce qu'on a maintenant ou ce qu'on avait avant. On va continuer d'évoluer, mais on va pouvoir reprendre certaines activités dans les mois à venir qui vont être moins pénibles que cette période de confinement absolu maintenant qu'on est en train de vivre. Mais il faut faire attention jusqu'à ce qu'on ait ou bien un vaccin ou bien des traitements qui sont l'équivalent d'un vaccin, qui nous gardent en sécurité et qui nous permettent d'être moins inquiets par rapport à la propagation de la COVID-19. Mais d'ici ce point-là, on est toujours à risque de revoir une hausse, une explosion de cas si on ne fait pas attention, si on ne suit pas les conseils, les recommandations de la santé publique. Les historiens nous rappellent que l'épidémie de la grippe espagnole en 1918 a eu un printemps pénible, mais un automne désastreux. Et c'est à ce niveau-là que nous devons rester vigilants, nous devons faire très attention de ne pas perdre tous les gains qu'on a obtenus pour l'instant en limitant la propagation du virus. A number of business leaders and even the WHO have discussed the idea of a health passport, which would allow businesses and cities, other people, to determine, you would show whether or not you've had COVID-19. And I know you mentioned earlier that the science is still out on immunity and antibody tests, but the idea of Canadians having to show personal health information in exchange for going back to work, going back to school, is that an idea that you're comfortable with? That is even premature to speculate about. There is no conclusive evidence right now that having contracted COVID-19 once protects you from contracting it again a few months later. This is too new a virus.
Scientists are working very hard on exactly that, whether the presence of antibodies in someone will protect them from catching COVID-19 again. But we don't know that yet. That's why we have to be very, very careful, because if we make a mistake on this and allow too much loosening of our economy and of our restrictions, and we suddenly get another massive spike, it is going to be devastating, not just for our economy, but for people who will have gone through all these weeks of sacrifices and limitations for nothing. That's something we want to avoid. C'est bien trop prématuré de parler de passeport ou d'immunité parce qu'on ne sait pas encore si quelqu'un qui a eu la COVID-19 est protégé de le rattraper quelques mois plus tard. La science n'est pas conclue là-dessus. Peut-être qu'un jour, peut-être bientôt, on va le savoir, mais on ne le sait pas encore. Alors, ce serait pas prudent de baser nos réflexions sur cette idée d'immunité quand on ne sait pas que c'est une réalité encore. Merci beaucoup, Monsieur le Premier ministre. C'est ce qui met fin à la conférence de presse aujourd'hui. Merci tout le monde.